Okay, Assalamualaikum and very good morning. Okay, so for today we want to finish 15.2. Okay, so in 15.2 you will learn about the process of gametogenesis. Okay, what is meant by gametogenesis is a process where gametes, okay, sperm and ovum are produced in humans. Okay, as I said before, okay, gametogenesis is the production process of reproductive cells, okay, and take place in these two following places. Okay, kalau dalam lelaki dihasilkan di testes. Okay, testes ni adalah plural lah. Okay, kalau singular testis, okay, T-E-S, T-I-S. Kalau plural, T-E-S, T-E-S. So dalam exam, tak kisahlah kamu tulis testis ataupun testes, diterima. Dan kalau dalam ovum, okay, dihasilkan di ovaries. Okay, kalau dah singular, O-V-A-R-Y. So the necessity, keperluan gametogenesis ni adalah untuk nak menghasilkan haploid cell. So kamu kena ingat balik lah, haploid cell dia mestilah melibatkan proses meiosis. Okay, dan juga ada sedikit mitosis untuk nak increase ataupun duplicate the number of cells. So the first one kita akan tengok spermatogenesis. Okay, jadi as you know, okay, spermatogenesis is a process to produce sperm. So this is the cross-section of the sperm duct. Okay, as you can see here, okay, there are many tubules, yeah. Okay, seminiferous tubules. Okay. And this process, okay, what is the most important thing is stimulated by the follicle stimulating hormone. Okay, maksudnya lelaki pun ada juga follicle stimulating hormone and obviously testosterone. Dan dibantu dengan luteinizing hormone. Okay, cuma dalam jumlah yang berbeza. Okay, lelaki dan perempuan ada hormon yang sama, FSH dan juga luteinizing hormone, tetapi dalam jumlah yang berbeza lah. So the first part, okay, kita ada satu part yang kita panggil sebagai phase, okay, multiplication phase. Okay, multiplication phase ni melibatkan, masih lagi melibatkan proses mitosis. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, dia punya gambar rajah, 2N. So, undergo the process of meiosis. Okay, process of meiosis tu ditunjuk oleh arrow. Okay, dan menghasilkan bilangan sel yang sama. Okay, 2N dan 2N. Sorry, bukan bilangan sel yang sama. Bilangan number of chromosome yang sama. Okay. And this, so bila dah ada banyak, okay, sebab kamu tahu sperm cell dia mesti dalam keadaan yang banyak. Okay, dia bukan dalam keadaan yang sikit. Okay, mesti dalam berjuta-juta. Okay, dan this after the process of mitosis, okay, this cell kita panggil sebagai diploid spermatogenium. Okay.
And this diploid spermatogenome will expand. Okay, maksudnya dia akan undergo development, okay, to form a primary spermatocytes. Okay, maksudnya di fasa growth phase here, primary spermatocytes, okay, masih lagi number of chromosome adalah 2N. Maksudnya sama dengan kamu punya sel badan. Okay, tapi bila dah masuk maturation phase, okay, fasa untuk mature, barulah dia akan undergo meiosis 1 to form 2 secondary spermatocytes. So multiplication phase, okay, to multiply, to increase the number of primordial germ cells, and then growth phase, okay, supaya primordial germ cell tu membesar, okay, menjadi primary spermatocytes. And this primary spermatocyte will undergo meiosis 1, okay, in the maturation phase to form a secondary spermatocyte. Okay, waktu dekat maturation phase ni lah, dia dah jadi haploid. Okay, maksudnya number of chromosome telah menjadi setengah daripada yang asal. And each secondary spermatocyte, okay, will undergo meiosis, okay, to produce 2 haploid spermatids. Okay, maksudnya bukannya meiosis kan, kalau kamu ingat, okay, ada 2 kali. Okay, the first meiosis, okay, dia akan hasilkan secondary spermatocytes, and each of these secondary spermatocytes will undergo another meiosis. Okay, kalau kamu ingat meiosis dia ada 2 proses. Okay, the first one meiosis 1 and meiosis 2. Dan meiosis 2 ni akan menghasilkan spermatids. Okay, so dah haploid lah. Definitely dah haploid. Dan akan undergo differentiation. Okay, differentiation ni untuk hasilkan dia punya kepala, okay, dia punya ekor lah. Okay, and then next one is the oogenesis. Okay, the process of producing ovum. So before birth, maksudnya sebelum lahir. Okay, sebab oogenesis ni memang dah berlaku ya, sebelum daripada perempuan lahir lagi. So ada satu primordial germ cell. Dia tak banyak ya. Untuk oogenesis dia cuma ada dalam satu je. Ovum dia selalunya dia cuma ada satu. Okay, sperm yang ada banyak. Okay. So the first step, okay, the primordial germ cells, okay, dia mestilah bermula dengan primordial germ cells, okay, undergo mitotic division, okay, multiple times, okay, to form oogonium. Okay, masih lagi number of chromosomes similar with the parents, and then the oogonium will develop into a primary oocyte. Okay, primary oocyte. Okay, this one is the oogonium, and this primary oocyte will be encapsulated. Maksudnya akan diselubungi. Okay, encapsulated tu diselubungi oleh satu ataupun lebih layer of follicular. Okay, forming a primary follicle. Okay. And this primary oocyte, okay, the growth of primary oocyte is stimulated by the hormone FSH, follicle stimulating hormone. Sama juga hormon yang ada dalam male. Dan primary oocyte dia akan undergo meiosis and stop
at prophase 1 during the fetal development. Jadi maksudnya proses oogenesis dah berlaku dalam perut ibu lagi. Okay, sebelum female lahir lagi. Dan dia akan stop sampai dekat prophase 1 during the process of fetal development. Okay. Dan bila dilahirkan, okay, a baby girl, okay, will have millions of primary oocytes. Tapi primary oocyte ni dia tak aktif. Okay, dia bukan macam sperm terus jadi sperm dan boleh berenang apa semua, tak. Dia cuma dalam keadaan dormant. Okay, dalam keadaan yang dormant ni maksudnya dalam keadaan yang tidak aktif. Okay, dia tak mati dan juga tak hidup. Dan dia punya fasa dia adalah prophase 1. And when the girl, okay, dia akan reach puberty, okay, the primary oocyte will continue meiosis 1. Okay, maksudnya tadi kan sebelum dia lahir, okay, the primary oocyte will stop the process at prophase 1. So after prophase 1 is metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 lah. Dan metaphase 1, anaphase 1 dan telophase 1 ni akan berlaku apabila gadis ini telah mencapai puberty, okay, to form a secondary oocyte and a first polar body. Dan yang akan menghasilkan ovum adalah secondary oocyte, ya. Okay, secondary oocyte will begin meiosis 2, which is then halted at metaphase 2 and form 2 secondary polar bodies. Okay. And then a layer of follicular cell envelope. Okay, basically function of follicular cells ni adalah to protect the oocyte yang ada dalam tu, ya, dan juga untuk supply hormon lah. Okay, when the ovulation occurs, okay, a mature Graphene, sepatutnya ada A kat sini. Okay, a mature Graphene follicle approach the ovaries surface and release secondary oocyte into the fallopian tube. Okay, maksudnya masih lagi secondary oocyte ni adalah immature ovum, dan dia stop at, and the secondary oocyte, okay, will complete meiosis 2. Okay, dia berbeza dengan sperm. Okay, sperm dia mesti complete all the meiosis 1 and meiosis 2, differentiate into sperm yang ada tails, yang ada head, yang boleh berenang apa semua. Tapi secondary oocyte dia akan stop at metaphase 2. Okay, kita akan baca kat sini. Dan metaphase 2 ni akan complete apabila sperm penetrate. Okay, apabila sperm masuk ke dalam ovum tersebut. Okay, dan hasilkan, when the sperm penetrate the secondary oocytes, so the meiosis 2 will produce ovum and first polar body. Okay, and then the fertilization will take place. Okay, then fuse nucleus from the sperm and the nucleus from the ovum fuse together. Okay, bergabung.
and produce a diploid zygote. So after the ovulation, okay, the remaining follicle forms a corpus luteum. Okay, jadi kalau berlakunya fertilization, okay, this corpus luteum dia takkan hilang. Okay, dia akan continue to grow and grow. Okay, sebab function corpus luteum ni adalah to secrete, untuk merembeskan estrogen dan progesteron kalau berlakunya fertilization antara sperm dan ovum. However, if there is no fertilization, okay, when the secondary oocyte is released, if there is no fusing of sperm and secondary oocyte, so the corpus luteum will degenerate. Okay, dia akan degenerate lah, dia akan mengecil dan hilang. Okay, sebab function estrogen dengan progesteron ni dia adalah function dia untuk nak thickening the wall of endometrium, okay, supaya nak process of implantation. Okay, 9. Okay, corpus luteum and secondary oocyte degenerate and dies and then is removed through menstruation. Kalau tak berlaku lah fertilization. Tapi kalau berlakunya fertilization, okay, corpus luteum ni, okay, yang color kuning ni dalam gambar ni, dia akan continues to grow. Akan sentiasa membesar sebab function dia adalah to supply, okay, to secrete estrogen and progesterone. Okay, I think this is one everyone knows here. Okay, structure of sperm and graphene follicle. Okay, sperm has these 3 parts. Okay, the tail, midpiece, and head. Okay, as you know, the tail of the sperm is used for swimming, and midpiece contain a lot of mitochondria, okay, to supply the energy, so the sperm is able to swim. Okay, dan dekat head contains the nucleus, okay, contain the genetic material for the genetic material lah kan, untuk nak fuse menghasilkan zygote. Dan secondary oocyte is a large cell. Okay, secondary oocyte ni adalah sel yang paling besar sekali, that is surrounded by a gel-like substance and follicular cells. Okay, the secondary oocyte and follicular cell will form the Graphene follicle. Jadi maksudnya satu ni secondary oocyte yang berada di tengah-tengah dan follicular cells, okay, akan menghasilkan Graphene follicle. Okay, next kita akan masuk 15.3, okay, menstrual cycle. Okay, next class ya. Okay, thank you for listening.